Tanindem, Truben morgen Anfang Mars, Die stot war in den Blitzen Nebel geheld, Fandich, Sherlock Holmes am Fenster, Answer, Unterkonfit in der Baker Streets te hen, Via mighty der Grimmigen, Gedeldines Foken, auf das Gegenüber Legion Doc Start, Dam kam in Seams lag ein Anjafinis Telegram, an die einhalb Garoscht, 5 Bomeltis Uschen seinen Lippen, ich hat is, Lingist aufgeben die seltsamen Methoden zu verstehen, mit denen Holmes sein Gedanken kultivierte, sei is, durch Schweigen Geigenspiel oder, wie in dessen Fall. Ein Stund rigloser Beobachtung, die still würde, durch das Lies lutender Orof, dem kamen Seams unterbrochen, Toms, drehte sich, plötzlich, am Begriff, noch dem Telegramm. Aha, zeigte Andres, ISS MIT, in einem geschickten, Rückhof, a Überflug, den Inhalt, an dein Schwaches, lakilni hascht Obersein gesickt, was ist los, Holmes? Fragt ich, und legte die Morgensitzung beiseite. Noch ein kleiner Einbruch von Lestrade, im Gegenteil, Watson. Ich evos erfrischend anjuenliches, ich dir das an, dringen bit am Beratung, rätselhaft Situation im Auctionshaus, Hargreave, so lang, din, in Mansen erhalten, die es nicht gibt, und auch nicht geben kann, mit freundlichen Gruon, Inspektor Gregory. Ein nicht existierend Manns, fragt ich, sicherlich, ein Fehlschung, ein Curiosität. Aber das, ein so präziser Mann wie Gregory, ein Manns für nicht existent, heit dutet auf itievos Komplicerators hin. Mocht ich bereit, Watson, wir besuchen den Strand, es scheint. Alsbergen, die Hüttigen, Mansen ein Rätsel, die Gaslaternen, die Strands Worfen, Gelblicht, in die Mittagsstimmrang, Alzanzira, Draschki vor, Hargreaves hielt, einer diskreten und der ehrwürdigen Institution, die unter Sammlern, als ortbekannt war, en dem selten Antiquitäten für, ebenso sammen den Besitzer wechselten, der Name Straut, die Word, der alten, Welt, os und die, Schwereikenter, die Pollerten, Messingbeschelg und die Desentilivri Day, Dieners Zutin von Langregum, Dienst für die Londoner, Elite, dat WIR worden, im Private Bureau von Mr. Elias Hargreave, gepersönlich empfangen, in em schmalen, man mighty adleratigen, gosicht sagen unter verseitig, grutem Haar. Sein Kleiding war so elegant, workt aber zirknitter under konzentriert ALS-heit, o sichen Eil und Sorge angozogen dies, Ungelegenheit ist peinlich und besorgnis surgent, zuglich sagt, und beduti uns anzu setzt sie. Gefgerdit nicht nur meinen Rauf, sondern auch das Vertrauen aller steuernd, die Gemmels mit meinem Unternehmen zutan hatten. Holmes büht sich vor angelegt die Fingerspitzen, aneinander, dann bitt ich sie, is uns von Anfang an den, in aller Genauigkeit zu beschrieben. Hargreave nickt, vor 3 Tagen worden bei unserer, vor Jarsoction, ein seltener, stockverstiger, Bucker Manuskript Konstigenstind, da der, Heypunkter, Auction War Loss 47, ein Freehangel Shishi Brosch, die einst ALS, Zeremonie, Gold, MIT, eingelegtem, Granit onde unda, inem Spiromotiv, das dem Kentischen, still NC würde für 7.000 Pfund N Mr. Clarence Beckett verkauft. Beckett wiederholt Holmes, der Finanzier. Ich glaub, hat sich MIT, Antiquität, beschwitzt, genau derselb. Ein neuer Spieler, aber MIT, reichlich Kapital, Ostgestat, ka beglich den Wollen Betriegs, mein Assistent, Mr. Devlin. Nam die Zolling entgegen,
Ein Mischung aus Banknoten an de Mansen der Bank of England. Els gis Gold an de Voorzoeken documentiert, on dem Welchmans handelt ease sichs. Hargreaves min Wurfenstort sich, unter den Sovereign's War. Eine der Devlins, nu gearwekt. A Vorda 1847 ALS Scottish, Krona Gippedet. Ein Nieuwjorst Celtines Exemplar. Dof auf der Rückseite trug ein Engraver. Die unglitch ist, sie siegt. Kaneigen Victoria sitzend, unter innem Stilisiorten Bogen. Flankiert, von zweiter Hand. MIT dem latinischen Motto, Herrschaft, der Welt, der Enter, eingeschrieben. Holmes zog die Augenbrauen hoch und lehnt sich MIT einem Glitzern in den Augen zurück. Ein Entwurf, der nie van der Royal Mint hergestellt, wurde genau bestgekriegt Hargreave. Wir haben soll die Monsanstalt als Ochmerier, Numismatiker, kontaktiert, ihr Konsens ist eindeutig. Ein solch Mons hat nie zumindest nicht legal. Under denuk handelt sich nicht ein Plumpfilschung. Das Metal ist ichts Silber. Die Patina entspricht dem authentischen Alter. Die Verarbeitung ist todellos. Ich kann sehen, dass Holmes zutiefst fasziniert war, obwohl sein Stimmgallison blieb. Kann ich die Mann sehen? Hargreave, fenit ein klein Samchaktel auf seinem, schreit ich an den Tod, den Gegansten. Holmes beruht nicht sofort, sondern betrachtet ihn unter der Lamp, durch sein Lupe, und schwenkt ihn vorsichtig mighty. Einer Bleistift Spitzywatson.com und CEs der an. Beached die leicht abnet Song, an den Konten Alterspeeding, aber die Frosung ist präzis, unter das Motto, Dominium Mundi. Ein mutiges Statement für jeden Monarchen, sich an Hargreave. Hat Mr. Beckett reagiert, als sie Diamonds in Frage stellten. Das ist das merkwürdig, antwortet der Auktionator. Wir haben ihn gestern kontaktiert, bestreitet, von einer solchen Mann zu wissen. Behauptet, habe MIT Banknoten den Standard Sovereigns besollt. Holmes kichert die Kurs. Das heißt entweder Luther oder jemand hat, nach Triglich ein, seiner Munsen, ausgetauscht Geno, und was noch schlimmer ist, Devlin. Mein Assistent ist letzt noch verschwunden. Hat keine Nachricht hinterlassen. Sein Unterkunft wurde verlassen aufgefunden. Nur ein einziger Handschuh war zurückgeblieben. Ein vermisster Mann, ein Phänomons und ein verschwundener Assistent Marmelty Holmes. Wunderbar. Gregory der Kurs noch Chanzang war. Stand, mighty verschränkten Armen da. Das ist das Verdammtest. Was ich in 20 Jahren gesehen habe Holmes, und du weißt, ich habe schon einiges erlebt. Schließlich nahm Holmes die Mons in die Hand, und hielt sie vorsichtig ins Lampenlicht. Nun, mein Herren, sagt schließlich, dies Mons mag in der Augen der Monsanstalt nicht existieren, aber in unserem Mysterium existiert sie ganz sicher, und ich glaub nicht, dass sie für einen Gunlichen Zuak gipperde wurde. Legt Diamonds vorsichtig zurück in die Schachtel.com. Watson, wir müssen Mr. Beckett einen Besuch abstatten, und damit werden wir erneut in die dunklen Winkel Londons entführt, wo selbst etwas scheinbar so solids wie ein Mons nicht mehr als ein Zeichen der Tuschung sein kann. Wir Verligen Hargreaves, Auctionshaus im Nieselriggen, der uns im Kragen klebt an die, Dastenes de nachmittags noch verstärkt, Holmes in seinen in Vanessam Gehalt ging so gig, schweigend onde, in Gedanken versunken. Das Kinn im Kragen,
onde sein stiefel, schlagen might scharfem, tritt auf dem Nassen, Kopfsteinpflaster, Itchwurst, das ich in diesen Momenten besser nicht sprechen sollt. Wie immer war, ademet beschwächtet, die Fakten so in em Bild, zusemmensfegan, das ich noch nicht erkennen, kannt, schlieglich, als wherein die Pall Mall, einbogen, sprach, is, gibt drei zentrale Rätsel, Watson, sagde, erstens die, herkenfed an der Absicht der Falschen, manza zweitens die widersprüchlichen, angeben von Mr. Beckett, drittens das Verschwinden von Mr. Devlin, der entweder, Opfer oder beteiligter gewesen, sein kennt, erst wenn wir den Zweck Mons verstehen, werden wir den Rest verstehen. Sie glauben also, dass die Mons im Mittelpunkt steht zweifellos, wer sie nur aus finanziellen Gründen gefälscht, wer sie nicht so exquisit an der Devlinheit, auch nicht verschwinden muss. Nein, dies Mons wurde nicht gefälscht, amzu betrugen sie wurde gefälscht, ein Botschaft zu übermitteln, ein Nachricht, verwart, da Holmes lachelti nur rätselhaft underrief, Andraschki, Notch Beckett, Haus, Fahrer, St. James's, Clarence Beckett's Stadthaus, Ensprach, genau den Ansprachen der Nuriken beeindruckend, akkurat onderweilig ohne, den hoch von Tradition, kein Butler in feiner, Livery Lees, Ansein, on the Notch, einer Kursen, what is it worden, wir in einen Salon gefort, wo, ans Mr. Beckett, mit einem Blick, angeduldiger, nugier, owortet, dat war, ein großer, gepflegter, man entwirr sich, mit einem, gepflegten, Schnurrbart unter einer MIT-mathematischer, Janoi quit, Jabundanon, sein auftreten Warcall, fast heroblassend, an der Astan nicht auf, als wir eintraten, Mr. Sherlock Holmes segita, ich habe, natürlich, von Ihnen gehört, allerdings verstehe ich nicht, woher einfach, man Zabuikang ihr gerechtfertigt, is sind selten die, offenkundig, kriminellen Taten, die mit beunruhigen, Mr. Beckett erwidert Holmes an der Sog sehen Handschuh aus, sondern die sich hinter dem Guend, de altglichen verbergen, sie behaupten, Mr. Hargreave bei der Auction 7000 Pfund besolt zu haben, nicht wahr? Das habe ich in Banknoten an de Mansen, richtig. Kennen Sie den Mansentil ihrer Zollen beschreiben? Beckett ranzelt die Stern. Sovereigns ginnen das Üblich. Ich habe sie nicht einzeln geprüft. Mein Mann Crosby hat die für sich Zahlungen meinem Namen abgewickelt. Hat das Geld von meiner Bank abgeholt an diesem Auctionshaus gebracht und würde Crosby angewiesen selten oder anscheinlich Mansen sicher nicht Holmes hab die Augenbrauen, da ein gattisch Krone war darunter. Eink die von der Royal Mint nicht anerkannt wurde das, hat man mir gesagt, sagt Beckett, gierist. Das ist els, sehr dramatisch, aber ich glaub kaum, dass ich für den Inhalt des Geldeutels verantwortlich gemacht werden sollt. Vielleicht spielt Hargreave sein eigenes Spiel. Holmes ignoriert den Sittenheb, sie bestreiten, also Gemmel sein solch, mans besessen oder Gießehen zu haben. Absolut, Tickheiten sie etwas dagegen, wenn ich Mr. Crosby zu desert Gelegenheit befragen wird. Beckett sucht mit den Achseln. Ist Gerard unterwegs, erledigt bis vergangen aber, ich sei keinen Grund, ihn nicht zu befragen, ich habe zu verbergen, Holmes standoff. Ich freu mich darauf. Ein letzt Frage, wussten Sie, dass Mr. Devlin
Hargreaves' assistant, verschwunden ist, Beckett blinzelt verschwunden, nein. Muss ich mir Sorgen machen? Holmes fixiere den mon MIT seinem Blick, nur wenn in ihrem Keller auftaucht. Mr. Beckett, wir verabschieden uns darauf, und Holmes war wieder still als wir die Stuffen. Heunanter gingen dann fragt ich, als wir allein auf der Straße waren. Beckett lat, sagte Holmes, ohne zu zeigern, aber nicht offensichtlich. Ist vorsichtig. So vorsichtig. Haben Sie den Ton seines Protests bemerkt? Ja bestimmt aber nicht defensiv genau. Ein einstudiertes Dementi. Und da, lot im Sein, Behauptung, die Gelder sehen, von seinem Diener, überrequiert worden, die Möglichkeit, die Engelegenheit, zu verkomplizieren. Dies Art der Abschottung ist bei denen üblich, die ihr eigenen Machenschaffen abstreiten wollen glauben, sie das, dieser Crosby, deren verwickelt ist. Holmes antwortet nicht direkt. Wir müssen ihn finden, und der Herrs finden, was aber sonst muss ich mit jemandem sprechen, der sich mit Mansen auskennt, wie kaum ein Andorra, späten Nachmittag fanden, whereansinn der Binkten, Wohnung von Herren Felix Bramber, wieder, einem exzentrischen, aber brillanten Numismateur in Bloomsbury, inmitten wackeliger Katalogstapel, unter dem abgestanden, Gerock von Pfiffenrock, Lebet Bramber, obwohl Brillsein, Augen komisch, vergregerti, war scharfsinnig und sofort fasziniert von der gothischen Krone, als Holmes Cher holt, untersucht, sie unter verschiedenen Linsen an der Maid, einer Julier Loop, an der Seine buschigen, Augenbrauen tanzen, als die Monsim Licht umdreht, das, sagt, schläglich, ist keine Fehlschung im herkömmlichen Sinn. Der Metallgehalt ist noch so, reins Silber, so rein sogar für die meisten Mansen aus der mit de 19. Jahrhunderts unter Prägestempel. Sehen Sie Holmes, sehen Sie die Definition of Victorias Krone. Dies Programm kann nicht von einem abgenutzten Prägestempel stammen, also ist modern. Nein, das ist das seltsam. Die Oxidation, der Mikroverschiles und der Frossung, all das deutet darauf hin, dass schon seit Jahrzehnten mindestens 40 Jahre, aber ich schwer bei meinem Raff. So etwas wurde nie genehmigt. Holmes legte die Fingerspitzen aneinander. Dann hat dies mans nicht geschaffen, als Rang der Zeuginnen, sondern ein falsch Geschichte zu suggerieren. Geno sagt Bramber, erfährt, das ist das, was wir als numismatisch Fiction. Ein Artefakt, das Lot, ich warf Holmes in an Blick zu, aber zu welchem Zweck? Holmes schwieg ein, weil underwandte sich dann an Bramber. Sag mal, Felix Hest, du schon mal von einem Filcher, Nomens Linden, Hopewell, Gerhard, Brambers Gesächtsausdruck veränderte sich augenblicklich. Hopewell, die verwerkt. Ist schon vor. Jahren, gestorben. Dann wär zumindest. Das, dacht ich mir. Aber wenn oder ein Schatzling dahinter steckt, sind die Folgen größer als ein Einzelmanns. Holmes denkt Bramber an der Jingen. Die Schatten ans Harem worden länger, als wir diethems in Richtung Lambeth, Oberkirchen, wogi hin, wer jetzt hin, fragt ich, zu sehen, obi Devlin, Urgent Welch, Spurren, Seins, verschwindens hinterlassen hat. Devlins Unterkunft lag in einer ruhigen Strage, nah dem Ufer, die Vermieterin, ein unscheinbar, Frau Nomens, Mrs. Corbin,
Lisans mit durch mean einer Person hierin. Die zwischen Nugier, an der Ansten hin, an der Hergerison war. Ist gestern, abend, abjuriest, sagt sie, ristc, war morgen Zurich. Hat, nichts gepackt aber, workt aufgeregt, blass, als kite. Irnengeist, Gießerhand das, Zimmer war, schlicht aber, ordentlich, Holmes. Genies, stock fur, stock Deutsch, Rendich die, Vermitterin, mit, harmlosen, Fragen ebelingt, schlieglich, stand Holmes off on the hilt, einen Fetzen, Steifenpapiers, zwischen den Fingern, ein Ticketabschnitt, saget, ein Private, Museumsausstellung, die Geheimen Reich von Albion, unveröffentlicht Relikt aus britischen Archiven. Short, vor zwei Nachton, was kennt dort gesahen haben, etwas das in sam Laufen bracht. Holmes steckt den Abschnitt in sein Noticebatch.com, Watson. Wir müssen dies Ausstellung finden, und das Ohr schnell fürcht. Mr. Devlins Abwesenheit ist nicht länger freiwillig. Der folgend Morgen war in so dichten Nebel gehüllt, dass sogar die Gaslatunen entlang der Embankment verblendet wurden in einem solchen Zustand zu. Einer Stadt des Flüsterns, ein idealer Ort bemerkt Holmes, damit lange vergraben. Geheimnis wieder zum Worschen kommen.nach inem, von Frostock Matchton, where uns of Denwegs or British Society, care of Antiquarian Studies, der privaten Institution, die Ausstellung beherbergt, die Devlin offenbar besucht hat, versteckt hinter dem Russell Square, glitcht das, geb gut einer, akademischen Sein, Dunkelsteinfacet an der FU Boxing, Porticus erweckten den Undruck, das Sein inhält an de Sein Kuratoren. Die Onwelt, schon lange, nicht mehr gesehen hatten dort im Inneren, jedig war, die Ausstellung in ihrem Ansprech, modern Placate Warbon, mit, ungesehenen Artefakten aus, Albions Verborgenem, seit älter, und die Sorg floated, Belutstedt, Schauxten, Praget Soundschatten, Relikt aus, privatsam Langen, längst vergessenen, Anwiesen, und Regerens, Zorchen, die nur selten, offentlich, zugänglich, wherean eine, John Kuratorin, Miss Clara Breen, empfing uns impfing, ihr scharfen Augen veriten, in scharfen Verstand, und als Holmes sich vorstellt wandelte, sich ihr verhalten von Haflicker, Gastfreundschaft zu, etwas das beinahe, Misstrauen glitschte, sagte sie, nachdem Holmes ihr den Ticketabschnitt vorgezeigt hat. Mr. Devlin war hier, workt, etwas aus dem Gleichgewicht. Ich nahm an war oberwältigt von dem, was außer, das geht den Leuten oft, so beisonders denen die nicht an angeschminkt, geschickspierig, kunt sind, was hat, engeschaut fragt Holmes dort Miss Breen, Sigert, dann bedeutet Seance, ihr zu folgen. Wir kommen an einer Reihe von Vitrinen, wobei Remischi Broschen, Skisch, Trinkhorner, Tudor Manuskript, bis wir ein, klein, Nisch, Thiel der Halle Arakton, Keier eingebettin, ein mit samtausgedit Nisch, lag ein silbern, Krone, ramponiert, aber unwirkenbar majestatisch, mit kunstvoller, gotischer Filigranarbeit, die ein kurioses Motiv umgab, zwei Drachen und die Innenbogen, darunter engraviert, das Motto Herrschaft der Welt, Watson kucht lies. Das Mannsmotiv, non grazer, undriedimensional, start ansaus der Vergangenheit und wie ein Anklage. Holmes Butte, sich vor, dies Krone woer, ist sie. Miss Breen antwortet, is tauch vor zwei Jahren bei, einer Privaton.
Nachlass Verstigar in Somerset auf die Besitzer, hatten keine Ahnung von seiner Existenz, is lag unter Deilan in einer versiegelten Truth, als wir is unter Sichton, fanden wir keine Königlichen Aufsichtungen, darüber, dass ein solch Krone in Auftrag gegeben oder bei irgendeiner Zeremonie vergündet, sie entspricht keinem bekannten, königlichen Stil. Die Drachen sind eindeutig walisisch, da das latinisch Motto dutet auf imperial Ambitionen hin, oder one, Mermelty Holmes, dieses Artefakt on de Diamonds, die Devlin Erhilf hebben, einmal iconographisch Sprache, jemand hat falsch Insignien aus einem Königreich geschaffen oder entdeckt, das is nie gab. Geno saget sie, wer haben sie die, Krone de Unbekannten, Progendanten, Genentums, Nif, die, Ogen, zusammen. Und wie reagorti, Devlin, also is, sa, a start is, fast 10 Minuten lang, en dan, fragt obi wir, urgent Welch Dokumente heiten, die is, mit Hopewell in Verbindung bringen. Ich kennt den Nomen nicht, aber etwas, en Sinem tonvoll, boinu hit mich, workt, vergenstigt. Bewer ich weiterfragen kannt, ging hat a mighty, jemand anderem gesprochen, ja, ein Mann groß, grauer Mantel, dick Brill. Die beiden haben sich an der Hintertreppe unterhalten. Ich nahm an, sie waren Kollegen. Holmes war stift, sich fast, unmerklich, würden sie diesen Mann wieder kennen. Ich glaub, scheinbar Holmes, denkt ihr an de Mustard, die Umschbank sorgflutig, bever a mich, noch drogen fort, der Nebel hat sich gelichtet, aber nur geringfügig, sehen sie. Watson, segde a rend, wer zugig weiter gingen, wer nehern ansnan dem Kern durchsach, Devlin erkannt, dass die Manns keine isoliert, Erfindung war. Sie ist Teil einer konstruierten Mythologie. Ein Alternatives Ornat, jemand hat außergewöhnlich, Anstrengung unternommen, physisch Artefakt in die Welt zu bringen, alswal ein Phänomonarchie, ausrasch an Silber huram beschwaren, aber welchem Zuach sollt ein solch Tuschang dirnen, lassan sie uns darüber nachdenken, antwortet Holmes, bei einer großen Auction tagt, ein Geheimnis Worms, auf sie treit das Siegel, eins, erfandonen, Reichs, der Mann, der sie erhalt, verschwindet, nacktem, ein Artefakt, mit identischen Markierungen, Gisahan, hat, ein Finanzier, nomens Becket bestritte jegliche Kenntnis davon ist aber durch die Nei, mit Mino verbunden, der Daimons maglicherweise oberbracht hat. Glauben Sie, Becket ist ein Teil davon, ich glaub, Becket kennt der Geldgeber von etwas Gragserem sein. Ist ein Spiel im Gansch, eins bei dem nicht am Geld, sondern am die Geschichte get Erzählung, wo die Geschichte kontrolliert, wat son kontrolliert, orch die Wahrnehmung was where, wenn sie beispielsweise genogen Menschen, Historiker, Sammler, adlas davon überzeugen kannten, dass ein Vergessen Königslini einst existiert, dass ein Herbnoch lebt mit den richtigen Symbolen, Artefakten und der richtigen Finanzierung, beginnt selbst die Wahrheit zu verschwimmen, ich war verblüfft, ein Anwärter auf den britischen Thron, oder was Seltsameres, jemand de last, ein falsches Erbwieder aufleben und benetzt die Werkzeuge der Wissenschaft nicht das Schwert, das matcht in umso gefgrecher später am Nachmittag kehrten, wherein die Baker Street, Zurich und fanden, dort Inspector Gregory war, der mighty Garansalter, stern und einer gefalteten Zeitung, unter dem Arm auf uns war Tiet, ich dacht, ich kennt,
See Irvischen, sagt rent Holmes, seinen, Umhang, Beiseit Wurf. Hat sich etwas getten, etwas, das sie sehen wollen. Legt die Evening Standard auf. Dem Tisch, die Überschrift lautet, Devlin's Lichbay-Brand in Lagerhaus, in den Docklands Jeffenden der Artikel beschriebe, wie Führer Lutbay, einem Brand in einem Verlesenen Lagerhaus in der Nähe von Rotherhid, en schwerver Bronte Lichen deckten, die Jedok en Hand von Kleiding, on de persoonlijken, Gegenständen, als Harold Devlin identifiziert worden, kant die Police, hat keine Verdictigen. Gregory blickt grimmig drein, das haben wherein der Nähe zu Torts, Jeffenden, legde Einkleins, Pisikon auf den Tisch, darin befand sich ein Versenter, Lederhandschuh, vermutlich der Gegenstock zudem in Devlins, Zimmer an dein Versenter, Umschlag, adressiert ANSH. Baker Street Holmes nahm den Umschlag mit Behandsketten hindan Entivigen und nicht in vorsichtig. Darin befand sich ein Jeffletids, Stock Pergamon, das, an den Rundern Gibergont, War.is enthält, nur ein Kurs, handgeschrieb, Nachricht in blockiger, ungleichmäßiger Schrift, wo die Mons heilt, sieht den Weg, ich habe so viel, gesehen, die Krone ist nicht tot. Dux Reverter, verse mir, Holmes las das, latinisch Lot, vor, der Anführer, Word, Zurakaran, wir schwiegen ein, weil Gregory sprach, Zurst, ist Selbstmord oder Mord, sagt Holmes, kategorisch. Dieser Brief sollt wie ein Aussehen, aber sichern, Simao, keine Rauchflecken auf der Tint, Avorda, Wonders geschrieben, und dann platziert. Der Mörder wollt uns glauben machen, Devlin sei in Panik geraten. Da, Wörter, zum Schweigen, gebrockt, Gregory atmit aus, Itchward, Manor Zubeckets Haus. Schick was ist die nächste Schritt. Holmes antwortet, nicht sofort. Drehte die Mons, noch einmal in seinen Finger, und betrachtet, sie nicht nur als Gegenstand, sondern als Botschaft. Dies Mons, sagte schließlich, ist der erste Zug in einem Jureltenspiel. In einem Spiel am Erbfolge, verborgen Identitäten an der Fundin Geschichten. Wenn Beckett ein Finanzier ist, müssen wir fragen, wenn Finanziert adretta sich scharf, Sumiram. Watson, pack dinen Revolver, ein cute abend besuch, ich, Mr. Becketts Mann Crosby. Die Stragen von Mayfair Progencherten, sitzen Gewanter vis von Wohlstand und Gleichgültigkeit. Die Laternen brannten, stetig an de Stols, als wollten sie die Dunkelheit MIT bloßer Willenskraft in Schock halten. War fast, zen ALS, where Erniet bei Clarence Beckett's Haus, Eintrafon Diocese, mal unangemeldet und nicht. Ein Heiflix, Gasprek zu foren, Holmes hat sich schlicht gekleidet. An Aufleger, zu worken, rendich minnen, Dienst in der Manteltasche trug, Eros, Bequemlichkeit, Elsos, Erwartung. Inspector Gregory's warning war uns beiden nicht in Devlin's Tod, so geschecht verschliert, ochgewiesen sein mocht, hat eins, zweifelsfrei, bewiesen, wir wären nicht länger, beobachter eins, Intellektuellen, Rotzels wir durchritten, nun dessen Umkreis, an die Tevos deren, hat Jane Durselb, Butler wie bei unserem letzten Besuch Finiteit or groß, streng und fast schon diskret, sein Augen flackerten, also Holmes sah, Mr. Beckett empfängt Jesu, dieser stand keiner Besucher, Sir Holmes, Lachelti ohne Wurm, zum Glückruf, ich nicht Mr. Beckett an, ich bin gekommen, mit Ihnen zu sprechen, Mr. Crosby, der Kiefer spannt sich ganz leicht an,
sie irren sich, mein Name ist. Holmes hob die Hand. Bit les uns Siens, nicht gegenseitig, unsere Zeit verschwenden. Ihr Arbeitgeber mag Ausflucht bevorzugen, aber ich habe dafür keine Geduld. Sie haben vor 3 Tagen ein Salon an Hargreaves Auctionshaus aber bracht, darunter ein Manns die offiziell nicht existiert. Der Mann, der sie erhält, ist tot. Entweder sie sprechen jetzt MIT uns oder Inspektor Gregory bringt einen Haftbefehl an ein Dutzend Paläsend MIT hitzigen, Gemieten und schmutzigen Stiefel MIT. Word is sein. Crosby siggert. Dann trat EIMIT einem Lausanne Sufser, sieht, Keier entlang. Wir wurden nicht in den großen Salon geführt, sondern durch einen Dienstbotenchor in ein kleines Arbeitszimmer, hinter der Couch, die Wanderer on Call, bis auf ein Orandi, ein Riegel MIT, Sorgflaut, Gordnetten, geschwitzt is, war ein Raum perfektum. Nicht für Komfort. Crosby schloss deiter hinter, uns und dritte sich MIT, hinter dem Rücken verschränktem. Hinden zu Holmes Ich habe die Salon an Hargreave übergeben, sagte ich, habe das Geld von Mr. Beckett's Bank abgeholt an der Diamanten selbst, verpackt Ales von versegelten Rollen. Ich hat keinen Grund, Gid stuck zuprefen, aber ihnen ist die Gattisch Krone aufgefallen, sagt Holmes ruhig, ein Pause. Das habe ich, gab Crosby zu, und du hast nichts. Gestern ich dacht is war ein Scherzartikel. Etwas, das Beckett, Zerschau, gestellt hat, mag dramatisch, gesten besonders, im Umgang MIT-Manjorn, die nicht mag. Holmes ging langsam auf und wie lange sind sie schon bei Mr. Beckett angestellt. 7 Jahre und trotzdem nennen sie ihn beim Namen. Nicht, Sir. Merkwürdig, Crosbys Kiefer spannt sich erneut und Mr. Holmes, ich bin tot. Ihr fragen, aus Höflichkeit, nicht aus Verpflichtung. In der Tat, dann würden sie sicher noch ein Frage beantworten. Hun sie Crosby. Schweigen Holmes, drehte sich zu mir. Watson, renn sie so freundlich, den Ordner aus meiner Manteltasche zu holen. Ich tat es und die Holmes holt einen schmalen Stapel Dokumente hervor. Legt sie auf den Schreibtisch Bankbelag. Ein aus, in einem Virensbrief, herausgerissen sieht, und ein Kopie, in der Passagelist, der RMS.WALIS ist, Dayshut 1894. Ihr richtiger Name, sagt Holmes Lees, ist Walter Combs. Sie stammen, ursprünglich aus Halifax, Nova Scotia. Sie kommen vor 11 Jahren Mitte einem falschen Passnoch, England, arbeiteten Kurs in Birmingham, und verschwanden dann bis sie unter ihrem aktuellen Decknamen in Beckett's Haushalt wieder auftauchten. Crosby Combs, sagt nichts Holmes, F.U.H.R. fort. Sie waren einst bei Linden Hopewell eingestellt, dem berechtigten Filcher. Das LST ein sichtbar Reaction aus Combs Lippen fretten, sich leicht an den Hand suchten, als widerstanden sie dem Drang, etwas zu griffen. Ich war sein Lehrling, gab erschläglich zu, vor Jahren, vor seinem Tod, sein gemeldeter Tod, korrigierte Holmes, ich war sicher ihnen erst tot. Das ein Herr blieb, weiter sagt Holmes. Die Gattisch Krone Süd von seiner Handwerkskunst, ebenso wie das Ornamental Wappen, das wherein der Antiquität noch Stil, gefunden haben, folgt nicht, nur Gelda schrieb,
Geschich, gund ich glaub, ihr derzeitiger, arbeitiger finanziert, ein wieder, Belbung von Hopewell's work. Combs, schlacht schwör, assa, non letter aus, weniger, der cultiverti, diener, sondern, der mood handwerker, der von seiner, vergangent, heit, heimgesagt wurde. Ich wast, nicht von der Mons, sagit, nicht ganz. Becket hat sie mir vor Monaten gesieht, nur den Entwurf, MIT koloskisiert. Sagt is, sei für ein Theaterprojekt. Engagerte Graver, Silberschmied und der Sogar, einen Heraldik-Spezialisten. Eels in getrennten Abteilungen. Niemand kann den wollen, Umfang den sie haben, im Geglot. Ich habe es versagt. In seiner Stimmlag jetzt bitter keit.doch, dann sah ich die Gistelist. Manner, MIT, alten Nomen, Adlige Historiker, hat sie, heimlich zu. Bendison, eingeladen, an der Innenstück gesieht, was darauf schliegen ließ. Das bestimmt Blattlinien, nach der glorreichen Revolution, verfälscht wurden, sein Kenten, das ein zweitköniglicher, Abstamming verborgen würde. Spricht flusternd, spricht von Wiederherstellung, der Word und warm Herb, ist Wahnsinn, aber die Art von Wahnsinn, die Maktarjmoner anspricht, Holmes Butte, sich. War Devlin daran beteiligt? Nein, nicht direkt. Aber kam Zuna. Arsa Diamonds underkund ihr Handwerks kannst. Ich glaub, wast, das is Hopewell's work war. Vielleicht SAA, Sogar, Aufsichtnangen, die CMIT, Becket in Verbindung, brachten, Descho blies, Becket in Beobachten. Bist du dir da sicher? Kommst nicht zwei der anderen biedig eigentlich seltener. Becket hat sie Diocese, jar mit einor ist. Devlin zu dieser Ausstellung gefällt. Kennen sie ihr Nomen? Nur einor verors, ruhig narbe, Emkin, früher beim Militär, globich, Holmes one tisich, mir zu. Das ist Ansor Monder. Groß MIT der Brill, den Miss Breen beschrieben hat. Dann zukommst. Wo ist Becket hut abend, in seinem Club, dem Alabaster Circle. Aber a word vor Mitternacht, Zurich sein, Donka seget Holmes, sie haben viel riskiert in dem, CMITens gesprochen haben, Combs latched hole. Wenn sie damit auftron, ist is riskant genug, gegen Mitternacht horen, Holmes und ich wieder in der Baker Street. Holmes, der Offenbarungen nie anließ, matcht sich sofort daran Notizen zu machen, Diagramm zu zeichnen an die Seitlinien, auf einer Reihe, loser Diagramm zu skizzieren, die wie Traumfragment auf dem Boden verstreut lagen, oberliegen sie, Watson sagda an de Tet MIT, Zinum pfeifenst quas wer Jets, haben, einen Finanzier, der Glot von der Königlichen, Strafe, bestraft, zu werden, einen Filscher Lilling, MIT gewissen, ein Monster nicht zoom, ausgebannt, sondern Server von Gericht, ist an de einen Toten, der die Wahrheit zu von mir erfahren hat. Wie geht is von hier aus weiter Holmes, sa, MIT Luktenden, Ugen zu mir aufwohen, all dieser Wahnsinn fort, zu einer Versammlung, einer Zeremonie, etwas steht bever, einart Entfelung bei, der Becket Diocese, konstruiert Herb Allswahrheit, präsentieren will, Q and die Wirmassen in Stoppen. Bever die Fiction, die Fakten, schreibt. In dasem Moment kloppt is, and der, 2r.is, War Inspector Gregory. MIT hat in der Hand, an den gespontem Gesicht. Sie hatten recht, Holmes, sagt der grimmig. Ferres, wurde in der Nähe, der Docks, gies a hen.
ist jetzt verschwunden. Aber einer unserer Männer hat in einer Gasse in der Nähe von Devlins zu Desert etwas gefunden, erhielt einen versiegelten, leicht versendeten Umschlag ho. Darin befand sich ein weiter Muenzi, dort in Form und Design identisch mit dem ersten, aber in Gold geprägt. Holmes hielt gegen das Lampenlicht und des Sties Innenlesen pfiff, aus das Kornungsstück murmelte Watson, unsere Juft, die seit Devon, der Londoner Morgenabel hat sich kaum gelichtet, als Holmes und der Jutsch uns wieder in der Kutsche befanden. Die Turm und der Schornstein der Stadt tauchten, bor uns auf und der verschwanden, wieder wie die Zerkluftenden. Ruhen an einer untergegangen Holmes sah schweigend da, die langen Finger unter dem Kinn verschränkt, die Augen halb geschlossen, nicht in Ruhe, sondern Ingenieur, Eigentümlichen, Trance, in der oft verfiel, wenn sein Gedanken den Rest der Welt oberhalten zu Guns lag die Goldmans sorgglutig in Wachstuck, gewickelt, eingebett in Holmes' Tasche wie ein verflucht Reliquie. Sie glitzert selbst im trüben Licht des Taxis, ihr Glanz blieb, auch durch den Ruh und Schmutz der Gas, in der sie gefunden wurden, war unberührt. Sie trug denselben gekrönten Bogen, und die beiden drachen wie die Silbermans. Allerdings mit einer neuen Inschrift am Rand, Juiger Enfora, Tag de Jungsten Gorix, der Juige Herzog, Tag de Jungsten Gorix, Holmes, wagt ich zu fragen, warum jetzt ein Goldstick, warum lasst du an einem Ort liegen, wo die Polizei finden wird. Am zu eskalieren, sagt lies. Die Silbermans war ein Flüstern. Das hier ist ein Schrei. Endlich findet die Augen. Becket, berichtet, sich auf in an öffentlichen AKT vor Watson. Devlins Tod war nicht nur ein Zeichen für sein Schweigen, war ein Warning. Guen die Dies Manns, gipret in Gold und wie ein Visiting Card, hinterlassen seit uns, dass die Zeremonie bald bevorstet, ein Kranong, in guter Wiss, zumindest symbolisch und dich, habe vor, dabei zu sein, wenn die Krone auf Gesetz quert, im aber trigen sin oder, och nicht, Kursnoch, sen or, trafon, where bei Scotland Yard ein Inspector Gregory empfing uns in beherrschter, aufrekut, uns in ein Hinterzimmer. Weg vom Ogaminen, trubel unsere Nachforschen zu Beckets Vergangenheit, haben bei Nuhigen, Ergabin, begann Gregory. Sein Finanzjefti sind sober, viel zu sober, Maria Trusts, elisamt durch juristisch Verschlerung, Verschliort, Gehanoff, Briefkastenfern in Amerika unter dem Kontinent Zürich, wir glauben, dass seit Monaten Privatveranstaltungen, finanziert Veranstaltungen, die als historisch Symposien getarnet, sind aber anscheinlich enthält haben unorthodox, wiederholt Holmes. Gregory reicht an seinen Flyer, schwarzes Papier, mit goldener Tint. Auf den ersten Blick sah aus wie ein Programm für einen Vortrag oder ein Kunstantelung, dat der Titel lautet, das Verloren Diadem, ein enthollender vergessenen Blattlinie Englands Neuer, sof einlädt, Candlelight Hall, Blackfriars 14. Mai, 22 o'clock Holmes Hob, im Augenbrau, Hut abend, Gregory nickt, ist im altes, längst stillgelegt, Freimoral Local, Private Jimmy Kina Gistelist, nur versiegelt, Einladungen, an de sie haben Kinamunar, drinnen Kiner, der willkommen were. Beckets Kreis ist eng. Aristokraten, esoterisch, Historiker, Loyalisten sogar, ein paar Randfiguren im Parlament. Jeder,
der Gemmels, über die Hanavarsch, Usurpation gemmermelt, und den Nanversteckten, Stuart Urban romantisiert hat, Dan Worden, Watson und ich Teilman, Gregory sa beroscht, O's. Hast du ein Einlading, Holmes Griff in Sinon Mantel und Zog und Stock Pergamont Heros. Auf der Vorderseite war ein Walksiegel, mit den beiden Drachen der gothischen Krone angebracht. Das ist wohl nicht einmal einer Stund per Kurier angekommen, sagt Holmes, kein Absender. Einfach adressiert, S.H. Candlelight Hall, Gregory Runzelt die Stern, C. Erworten Ditch, Holmes nickt, lass sie, die Spinelli die Fliege, ein Eber dies Fliege beest, die Stunden bis zum, Abind, Virgingen, Langser, Holmes beschfiet sich damit, ein Manteles Arsenal auszubauen, abridged sich die architektonischen Grundriss von Candlelight Hall, ein Jing möglich, Decknaman, Bekannter, aus Beckets, Umfeld durch, und der Oberpraft, die chemisch, Zusammensetzung einmal erritzte, a die Goldmans, sogar, nicht ober einer Lamp, ihr metallurgischen Eigenschaften zu prüfen. Erklert sie für 22 Karat angeprägt CMIT in einem modernen Stempel. Der wahrscheinlich nicht letter, als ein paar Wochen war, am Punkt nun sogen wir, Abenjar darauf, an nicht ganz im Stil von Beckets Spikelikern, aber formell, genig, am nicht auf so Holmes versekt, einen feinen Stiletto in seinem Steffel und ein kleines Fläschchen Ammoniumchlorid unter seinem Revier. Ich hat meinen Revolver wieder dabei, und versteckt indiskret unter meinem Mantel. Candlelight Hall lag in einer schmalen Gas, abseits von Blackfriars, die Fassade, hintergeschlossen, Lieden an de stillen Fenstern verborgen, als wir näher kamen, winkten an zwei Männer im Abendonzeg, innen von innen identifiziert Holmes flüsternd als Fahrers, wortlos hinein, das inner der Halle hat sich verwandelt, Seidenbanner, mit dem Wappen von Krone an der Akiskamten die Wand, an der Alta Fakon flackerten in den Wandelgutteren, so ich schon verblassen Portraits, lingast verstorbener, quatods lingest, berom fast etwa, driggig, ghdls muner, die meisen, alt, manch vornim, ander, in ihrer Reglossigkeit, leicht anhimmlich, Kursenruck, und ein lieses ruschender Erwartung hingen in der Luft dort am anderen Ende der Halle stand an Earths Podium, auf dem die silbern Kronarut, die whereof der Antiquariat Sostel Gisa han hatten, nan amgeben von Reliquien, einem Scepter, mit einem Parierement, os Smaragd, einer Zerfelderten, in Glas eines Klossen, Schriftroll, an de aufglicksten, einem Gemmelten, Portra eines Mans mit Edler, halting an dunklen Intensivan, Augen unter dem Portrait standen, die Wort, Idrik von Carlion, Rex im Exilio, König im Exil, Bevaveries en her, untersuchen konnten, wurden, die, Turan der Camor, geschlossen und nan, Montrat, auf das Podium, Clarence Beckett, dort ertrag keine Robe, da sehen, Präsenz, strahlt, die Autorit eins, selbst Monacon, os, sein Stimm war weikunde wohltenend, als Asprach, Gubiti. Als heit ad dies ansprech, 100-mal vor, einem Spiegel, recitier, mein Freund. Begann sie stehen hüt, abend in einer Halle der Tuschung, sondern in einem Tempel der die Lügen der Geschichte haben lange den Bruch unserer Nation, vertischt die Wahrheit unter dem Ruh, der Whig Historiker und der Hannoverschen Federn erstigt. Da damit ist jetzt Schluss. Dutet auf das Portrait, dies ist Idrik von Carlion,
Der letzter waren Linny, von Gebert and Verborgen, Rend, der Tyranne Wilhelms von Oranien, auf Quaxon, im Exil, in Stil begraben, sein Krone, wurde gestohlen, sein Name ausgelcht zustemens Gemmermel, ging durch den Rom, hut abend. For Becket fort, stellen wir nicht nur, ein Erinnerung wieder sondern ein Schicksal. Hab die Silbern, Krone ho, und hielt sie ho. In setjes nakton worden wir den Nakfulgor, vorstellen seinen Nakamon. Der Deutsch Akunde onder liqui belegt ist im Geheimen gesollt wurde, aber bold in thought word, die gattisch Krone word zurakaron. Ich wanti mich alarmiert, enhoms onderflustert, is gibt ihnen, urban oms, Blick hat Becket, nicht verlassen, is gibt ein Offerung, mermeltia jundieta, akt brocht einen Protagonisten, Becket setzt die Krone wieder auf Andretta Sitchum, ich schweier, sein Augen trafen, Holmes für inon kursen, wissenden Moment, manch von Jucum again, die Globe, Widgat an Surra, soch an Zweifeln, Abaries, Worden, Bewise, vorgelegt, Siegel, Blattlinien, Mansende, Reichs, Gipword, nicht in Fantasy, Sandorn, in Prophesying daraufhin, Tratferers, vor und Trugein, Samtablet oftem, ein halbs Dutzend, Goldmanson Lagen, ein Lots Koiken, Sich, die Illusion, war, na Hazu, perfekt, dat Holmes trat wie or beindrakond, rief an de Seine, stim Deutschsprach die erforchtij still, abwelich min Monarchon lieber frei von Betrug, sahi ein Dutzend Kepfe, dretten sich Beckets Gesicht blieb ruhig, und spricht so kun. Sherlock Holmes, sagt Holmes, trat näher, Detektiv-Historiker, Gelagentlich Zerster, Fandin, Legendan Becket, sucht nicht zusammen, dann werden sie die Authentizität dessen, quas, wir präsentieren, schätzen wissen, Holmes, stim wurde schärfig, was sie präsentieren, ist die sorgfältig, viel schon ins Toton Linden, Hopewell, sein Lehrling hat gestanden, die Schmed wurden aufgespürt, sogar dieser Soul, dutet auf die Einrichtung, wurde ihren Fantasien insprekant, gestaltet sie verwechseln, Idealismus, mit Betrug. Holmes zog die Goldmans aus der Tasche, sie wurde neben einem Ermordeten, Jeffenden Harold Devlin, einem der so viel Gisahan hat, wenn sie die Kroning anstreben, Mr. Becket, wissen Sie, dass ihr Thron auf Asch gebaut ist, duckt die ein. Im Ronin ging durch, den Saal, Becket hab, die Hand genog, Holmes dretta Sitcham, Watson sofort, ich trat, zersit, an zog das Seil, das wir zuver, anofflich, verlegt hatten, aus einem offenen Hinterfenster. Ein Pfiff, Augenblick, später, stürmten Inspektor Gregory und das Wei, Polizisten, durch, die Wordeter, Panik, Männer rannten los. Becket versagt, zu sprechen, und Zaru aufzurufen, da Ferrers floh, und ander folgten, Holmes und ich stürmten vorwärts und drückten Becket an die Wand. Die vorwärts, du hängen, Gert Gregory, Becket listet, das muss man ihm so gut halten, keinen Widerstand. Ich habe kein Verbrechen begangen, sagit Akol, ich habe nur die Wahrheit gesagt. Holmes starrt ihnen angeschüttelt, dann den Kopf hinein, sagt ihr, habt ein Luge verkauft in Silber gehält, mit Betrag gekrönt an dem Blatt getauft, in den Stunden noch der Dramatischen Unterbrechung der Versammlung, im Candlelight Hall war die Luft in der Beker. Street erfolgt,
Vom Lausanne, summon Schlossvoll Geringe. Holmes, stand mit der Geige, unter dem Kinn, Commensims, und entlockt den Satan ein. Mistander, Tien keine, Musik im eigentlichen, Schinn, sondern, ein Art Mentales, Stethoscope durch, das, a die, Lebenswicht agen, Organde, Patienten, untersucht, Gitsch, meinerseits beschwiete mich am Schreibtisch, unsere Trusammelten, Notizen an die Beobachtungen. Inspektor Gregory hat Clarence Beckett wegen Betrugs, Verschwörung, zum Aufruhr, unjustes Behindering festgenommen. Beckett, stets gefasst, bestritt Jedak, Jede Beteiligung, an Harold Devlins, Todden die behauptet, habe den Mann nie getroffen. Trotz der Indizien gab es keine direkten Beweis, die mit dem Mord in Verbindung brachten. Dieser Mann ist will so schlau, mermelte Holmes, zwischen zwei, bogenst hat mit der Eleganz eines Dramatikers, ein Revolution geplant, inklusive Reliquien, written an der Scusapulon, aber in seinem Drehbuch fällt ein einzig Schien. Das Mordmotiv Devlin hat das sicher ETS aufgedeckt, meint ich, was, dessen auf der Kong Beckett nicht riskieren kann. Ziphilos ebor was. Holmes legt die Geige ebo an die Jingzumsreitisch. A hub die, Goldmans Zushan die Finger. Xer, betrachtet sie noch einmal da. Sein Aufmerksamkeit schien wonders zu liegen. Watson, sagit, abrupt wer Mosson zu Devlins Leden, Zurich, hut abend die Antiquariatsbirds. Scotland Yard hat sie schon durchkimmt. Sie suchten noch Anziken von Gould. Ich word, noch dem Shinsuch is, war noch Mitternacht. ALS, where den Läden in der Red Lion Street erecten, der Läden, der Unterpolizist stand, war dunkel under still. Holmes zog, gestcheckt, einen, dann Schlüssel, aus der Tasche, ein Geschenk von Inspektor Gregory, das, im MIT-Mutter, Verzweiflung überreicht hat, und das Schloss die. Mit einem leisen Klicken, drinnen war die Luft trakon und abgestendan, durchgegangen vom Geruch von Pergamon und der Staub. Unsere Laternen warfen, flackerns Licht auf Horregel an der Vitrinen. Die noch immer, MIT Curiositäten gefüllt wären, gyptisch Skarabagan, Napoleonisch Medaillen, ein sehr brokener Ritterhelm. Kales worked unberührt Zeit, der Nohut in der Devlin gettetet worden war. Holmes bewett sich MIT chirurgischer Precision. Begann nicht MIT dem Tatort im Hintergrund, sondern MIT den Buckern, Azog, Bund Obernumismatik Brick Erbfolge, an der mittelalterlich Fälschungen, aus den Regalen, rasch blättert, adei, Seiten, durch unterhielt nur, in wenn auf Rand bemerkenen Sties, Devlin matcht sich Notizen auf Griechisch, bemerkt Holmes, hauptsächlich bebelzitat, sehen Sie hier. Get dem Kaiser, was de Kaisers ist, tippt auf ein Seat. Oft der Devlin einen Abschnitt aber fruit, Englischmannsen MIT apokalyptischen Motiven unterstrichen hat. Dies Manns ist nicht nur ein Rang, sie ist ein Icon, ein Dogma, Jing Vitarins, Hinterzimmer, den Tatart, obwohl das Bluttlingist abgewaschen war, hing die Gegenwart, de Tods in der Luft, wie rasch, noch Fuhr, Holmes niet, neben dem leeren Mansfach unter der Glasvitrine, in der die Replik der gotischen Krone, es gistelt war, es gab noch, einsweits Abtil, Mermelti, inan doppelten Boden, udrikt, sich, durch das Inner des Koffers, und MIT, inem Swakenglichen, ein flacher Schuble die für das Auge kaum sichtbar war, glitt heraus, darin befanden sich Marier, alte Dokumente,
Testamente, Siegel, unter einem ausführlichen Stammbaum. Holmes betrachtet is, mit, wachsendem Interesse, Watson, sieh dir das an. Ich büt mich näher das Pergamon, zeichnet ein abstamungsleni Norch. Die mit Jakob II. Begann sich aber ein angebliche Linie geheimer, Nachkommen erstreckt, stand in Devlins, Handschrift einnehm id Beckett. Ein Erfinden, sagt ich mehr, als das, antwortet Holmes. Ein Gestanis, blättert die Seiten. Auf der Rückseite stand ein einzig, hästig geschrieben, Seil die Krone, ist gefallen, die Würfel jedoch nicht Holmes mein verfinstert sich, das Watson, ist der Schlüssel. Zurich in der Baker Street enthüllt Holmes seinen Londoner Stadtplan und den Heftet in ein Eiwand. Markerte in mit 3 Markeringen, Devlins Läden, Candlelight Hall und einen Punkt in Clockenwell. Die Mighty der Aufschrift Hopewell Metals. Wir folgen, wer die Ries der Munds, erklärt, sie beginnt. Mighty dem Entwurf, von Linden, Hopewell vor seinem Tod angefertigt. Ging an seinen Lehrling über und wurde dann an Devlin verkauft, von Devlin über Beckett gelangte. Als offentlichen, ausstellung dadurch, war Ursprung der Würfel bleibt ungeklärt, glauben Sie. Das sich die Inschrift auf dem Pergament, der Würfel ist nicht, auf die Originalform besitzt genau, der Stempel, mit dem die Mansen, gippert die, worden, ist, der Defors, wenn wir ihn finden, besitzen wir ihnen an widerlegeren Beweis für die Fälschung, und sie glauben, Devlin hat dies versteckt oder in geschickt. Devlin wusste, dass in Gefahr war, Deck, heit den Würfel nicht in seiner Werkstatt gelassen. Holmes ging auf und ab, seiner Vertrauten wurde vermisst, sein Assistentin, Amelia Gray, immer noch vermisst, ich, Holmes' Augen glanzten, dann muss wir sie finden, denn sie besetzt, das fehlend Stück. Am selben Morgen besagten wir das Standesamt. Wo Holmes mit Charm, on the list, Miss Gray's Wohnsitz, aus Devlins Personalinter, lagen herausfand, Gellington Zoo, einer schmalen Pension in der Nähe von Holborn, 3 Stockwerk, mit abgenutzten, Siegerlondern isen Gillendern, die Fassade von Rankendem, ifju verdeckt, die Vermieterin, ein strange, Frau mit, misstrauischem Blick, gab, schlieglich, zu das. Miss Grayside, 3 Tage nicht, zurückgekehrt sie, ihr Zimmer, sagit sie, unbeselt an de Anverschlassen, wir stiegen die, narrand Trepp hinauf. Das Zimmer war ordentlich unschlicht, ein Einzelbett, ein Schreibtisch, ein Kleiderschrank. Holmes ging direkt zum Schreibtisch, Pfennig Schubladen, die inspicierte das. Laschpapier sie ist in aller, luxuriöst, sagt keine Reistasch, kein Tagebuch. Aber sehen Sie mal, zog ein Gefällt Blatt Papier hinter einer losen Platt im Schreibtisch hervor, die Adresse latet sh. Sollt ich verschwinden, Holmes verniet langsam. Herr Holmes, wenn Sie das finden, fürcht ich, dass ich bereits untergetaucht bin oder, schlimmers, Mr. Devlin verdächtig, Beckett nicht nur, der für glott. Beckett sucht einen echten Urban oder, schlimmer noch, wer sagt Erstelanins, wandte DNA, amerikanisch Wissenschaftler, und das sagt die Beckett, habivor. Das Blatt, mit Geschichte, zu Salban Devlin fand. Devlin fand, den Stempel, Hopewells Originalform, und geschickten per Courier an den einzigen Mann, dem vertraut, dass in sicher verwarte. Ich glaub, das wären sie. Beckett darf den Würfel nicht bekommen, ohne in sein Mansentheater.
mit schmiedet, Akneige Emilia Gray. Holmes folgt den Brief schweigend, zusammen dann ist der Würfel unterwegs oder bereits in unserem Besitz. Ein Klopfen an der Tür unterbrach, und ein Kurier kam, mit dem Hut in der Hand hierin. Telegram für Mr. Holmes. Holmes finitis. Sein Gesicht wurde grimmig. Packet abgefangen. Kurier bewusstlos aufgefunden. An unbekannt Person, zugestellt Adress, Rosehill Mews, 31. Beckett flüstert Holmes. Hat den Würfel innerhalb einer Stunde galopierten, wherein einer Polizekutin, wherein einer Polizekuti durch London. Gregory an unserer Seat, gefolgt von einer Grab Polizisten, Rosehill Mews, war ein ruhiger Innenhof, mit zu Werkstätten, umgebuten Stallen, Nummer 31 war. Geschlossen und der Schien verlassen, aber Holmes siegt auf den Rosch, der aus dem Schornstein aufstieg, schlagt sie, Jets, mit in lauten Nullbrechen, where die, darauf, drinnen drinnt ein Ofen, und in langen Tisch glänzten, golden Schieban in Reihen. An der Danibandstand mit einem Hammer in der Hand, ein Mann, den ich sofort, erknnte.nicht, Beckett.ferrars, Warbelt itchraken herem, in seiner Hand hielt den Würfel in een Eisenzylinder, in den das Gekron Haupt von Idrik Beckett engraviert war. Gregory Fjord in die Luft las fallen, Ferrers erstarrte. Holmes trat vor, und nahm den Würfel vorsichtig und ehrfürchtig entgegen, als wär ein Reliquie aus seinem Grab dies. Sagid, und hielt ho, ist die Wahrheit, die ihr begraben habt Ferrers, ein falscher Kinge von Verret getroffen, mit Blatt getronnt. Wär kina, obertriebang zu sagen, dass die Eragnis in Rosehill Mews den Verlauf der gesamten Untersuchung verdat haben. Nicht in dem, sie das, Rätsel, Gelist, sondern in dem, sie ober unserer Vorstellung, hinauswirtschaft haben Ferrers, der Silberschmiedelangling, der einst als ob Verroder, unwissender, Mittelsmann galt, war in flagranti ertippt worden, beim Pargen, falscher Munsen, mit inam verloren, Gegleton oder versteckten Würfel, das zu kriegen oder in Panik zu geraten, war sein Reaction erschreckend. Sie wissen nicht, was sie unterbrechen, sagt Kall, als Inspektor Gregory einem Orphage gab, das Zeitalter der Usurpatoren geht zu End, das war Blattword sich Erebon. Und wir sind sein Schwert und des sein Manns, dies wären nicht die, wort eins Manns, der sich lediglich mit betrug, beschfick wären die Hurangen, ins Eiferers. Holmes steckt den Würfel, mit underkoborum, Gesichtsausdruck ein underfort anschweigend Heinus. Erst als wir wieder in der Baker Street, wherean under Gregory, mit Ferrers, unter Bewatchung von Scotland, Guard, Wegwar, sprach Holmes. Watson, was Ferrers gescagt hat, ist Gefgrilicher, Alsies klingt, das ist nicht bloß Kriminalit, ist Ideologie, glauben Sie Beckett glott, wirklich, se von Caniglicum Blatt. Ons, kicherte humorlos. Beckett, Magals Glauben, was seinen Ambitionen, inspricht aber was noch wichtiger ist, hat, ender Obersut bildet sich ein Bugang, die an Romantik, Resentiment an der alte Legitimate appelliert. Die Manns ist nicht nur gefälscht, sie ist Propaganda. Ich, sank schwürflich in meinen Stuhl, überwältigt, aber was bedeutet das in der Praxis? Das Beckett plant, die Monarchie, mit einer,
Taschwoller, Gefällt, Kronen, zu stürzen, nein. Aber kann die öffentlich meinen Werk Mansen tragen wie Flaggen bedeuten, und die gattisch Krone ist ein stark Symbol. Wenn Beckett genugen Menschen davon überzeugen kann das, ein rechtmäßiger Herb unterdrückt und die Nation belegen würde, dann kennt ein Funkenpulver überspringen, klopft nachdenklich auf den Schreitisch, Devlin hat dies Vision, gefgudet in dem, sich schweigert, die Echtheit, der Mons zu bestätigen, Deschel Buddha, zum Schweigen, gebracht und Amelia Gray. Holmes legt die Fingerspitzen aneinander, sie wird immer noch vermisst, sie ist immer noch die dringlichst Variable. Ohne ihr Aussage fällt uns die letzte Verbindung zwischen Beckett und die Terras. Der folgende Tag bracht neue Dringlichkeit, Gregory kam in Contra Luther, Aufregung in der Baker Street an, ein Zernots Telegramm in der Hand. Es gab einen zweiten Mord, sagt die at tonlos, ein Gusser, Mr. Leopold Grayson, Numismatiker und Mitglied der Royal Historical Society. Wurde heute Morgen erwürgt in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Papier wurden zerstört, safegalliert. Holmes stand sofort auf und griff bereits nach seinem Mantel. Grayson war ein Rival Devlins, aber auch ein Skeptiker hat einen offenen Brief geschrieben, in dem die englische Gattisch Krone als Nachkommen vertellt, genau sagt Gregory, wir glauben. Beckett eliminiert, abweichend Stimmen, Watson und ich folgen, im Eiligsam, Stadthaus der Verstorbenen in Durbrook Street. Dort bot sich uns ein Vertrater, Anblick, ein Dirchwulz, Büro, Affen, Schubladon, Zierbrochanis, Glas einer Vitrine. Grayson lag zusammengesunken in seinem Sessel, sein Hals war geprellt, und seine Augen waren glasig. Holmes mustert den Raum mit rabtierhafter Aufmerksamkeit, blieb aber in einem Stapel Korrespondenz auf dem Schreibtisch stehen, bickten sie den zerrissenen Brief her sagte an, direkt vibrant, aber nicht ganz zerstört, fühlt es wie ein Puzzle zusammen. Der Brief war adressiert an Amelia Grayand, trug Graysons Unterschrift, T-Shirt, 2 Tage, Zuva, Fräulein Gray. Ich schreib Ihnen in Ill und Sorge, Ihr Verdacht gegenüber Clarence Beckett kennt durchaus begründet sein. Die Genealogie ist gefälscht. Historisch Aufzeichnungen Statson sehen nicht, ich habe die Tafarkiv von 1702, gefunden die dem widersprechen, passen sie auf, jemand beobachtet mein Haus. Ich glaub, sie wissen das. Ich meinte Ihnen, in Kontakt stehe, LGI und beweis davor. Das Grayson Kontakt zu Amelia hat, sagt ich dort Holmes nicht. Sie muss in noch, Devlins Tod kontaktiert haben, war's zur Bestätigung. Wanti sich scharf an Gregory. Wir müssen ihr Beschreibung weiten, verbissen. Sie ist nicht mehr, nur vermisst. Sie ist ein Ziel. Am Abend hat sich Holmes in das zurückgezogen, was ich Nebel der Konzentration nannt, lief im Wohnzimmer auf und ab renn Zigarettenruch, wie ein Geisterhafter, schweif hinter ihm herweg, sprach in bruchstücken Laut, nicht immer mit, mir, drei Obwickler, Devlin, Grayson und Hopewell, alle schweigen, gebraucht oder abtronig, Jordan, Ozor, Miss Gray. Seaways, ETFOs, Wichtiges, meint ich, vielleicht den Fundort, weiterer Folschungen. Holmes hielt abrupt intikt die Folschungen. Der Herb, ich blinzelt. Der Herb, Holmes ging Buckeriegel, und holt einen Band mit dem Tait tell die Proggendanzer,
blättert zu, einer sieht, die, mit einem Band, markiert war, rend, der glorious revolution, Verda, Engeblick, ein Kind von Jacob II, unter katholischen Loyalisten in den Niederlanden versteckt is, wurde, als Legend, abgetan, bis jetzt, glauben Sie. Beckett versagt, diesen Anspruch wieder Obelbahn. Holmes Blick war scharf, mehr als das, ich glaub, fabriziert Abstammung, die auf dieser Behauptung basiert, und de Jemmenden, Jeffenen, oder dazu gebraucht, dies Roll zu bermennen, sie meinen hat innen, falschen Urban eingest, Coder ist die Fliege, eins die Solgen, so oder so, ist ein Geschitz, die Lut glauben wollen, knitsch die aus den Schatten aufstiegen. Adliges Blatt, verborgen, unter dem Einfolgen wog, weckt itivos ursprüngliches, earlies, sich in Sinnen stuhl fallen eberwo, ist der Schauspieler, der den Beckett krinnen will, wir müssen in Odersee, finden bever dies Farce, zur gefgrulliken Wahrheit word, spept in der Not kloppt en unsurer Torond wer uschreckten ans beid. Holmes findi, anfand einen Jungen in Zerlemter Kleiding vor, Dirkin an versiegelten Umschlagen der Hand hielt, von der Dame in Grau, sag der Jung dort Holmes nahm den Brief, warf ihm ein Munzu an de Schloss deiter, die Notiz latet, Herr Holmes, ich kann nicht länger verborgen bleiben, betreffen uns morgen am Tin, or in der Krypto von St. Balthasar.com, Elin, der folgend, morgen war dunkel an de Buchhegt, die Krypta unter der Balthasarkers war, ein Duster, kamor mighty Steinzer, mein Flackern dem Gaslicht, ich war tiet, wie angewiesen, in der Nähe, in der Sakristei. Den Revolver unter meinem Mantel. Auf das Schlimmst vorberät Holmes, steg allein heinab, dort was dann folgt, weis ich nur aus Sinon Schilderungen, die später, selben Tag mit einer feierlichen Ernsthaftigkeit Vortrag, die mich mehr erschodern ließ, als es Gide, Leach, Amelia Gray, Woraus, den Schatten der Krypta getreten, bleich, aber gefasst, ihr ersten Wort, sie planen die Krönung, sie erklärt Beckets Grupp, der Orden, der Phoenixkron, hat innen jungen Mann, Arthur Penhallow san einer, Beramten, Adelsfamilie, aus Cornwall, als erfundenen, Urban Ausgeld, das Richtige, Profil, die Richtigen Gessage Tuge, und was noch, wichtiger war, die Richtige vers Wifflung sie, filchten die Erkenden, die Blutlinie, und fabricerten, sogar Korrespondenz. Die Sein, Abstammung von Jacob II, Nahe, legte dort Beckett, prexentiert in mit Einermanns, in der Hand als den verlorenen Monarchon, Idrik I, fragt Holmes, in zwei Tagun, ein geheimes Treffen, in St. Enochs Gesarei, Holmes nickt, das haben sie tapfer gemacht, Miss Gray, sie sah in mit großen Augen an, sie haben Devlin getötet, sie haben versagt, mich umzubringen, du musst sie aufhalten, das Word, ich sagt Holmes, aber ich muss fragen, warum selbst du mir jetzt, denn wenn ich sterb ohne jemandem zu erzählen, Word, die Luge, für immer bestehen, bleiben in dieser Nohat, sucht Holmes, Gregory mit, einer seiner seltener, dringenden Bitten auf. Wir müssen morgen Abendei St. Enochs Gesarre oberfallen, sagt keine Uniformierten nor Zivo, kein Lärm bis zu meinem Signal, was werden wir dort finden? Fragt Gregory. Holmes Antwort war, ruhig und oberlegt, ein Reich,
das auf Mython of Bot kein Kige. Der mit Fulschungen gekrant wurde, in der Nohat der Operation herrscht, dichter Nebel onder für die Jarachet ungewöhnlich. Worm, die Luft, warstickig, und riecht wie ein, und sitzt barehand auf die Stott. Els hielt London den, Atem, Anhoms, der Angesichts, von Gefahr stets ruhig, blieb, bereitet sich an dessen, abend, merkwürdig, Sorgwort, ich fand in Gerard dabei, die Schnürsenkel, eins abgewetzten Paars, Stefel Zugerexerchen. Sein Gesicht lag halb im Schatten der Kremp eins abgenutzten Trilbis, an der Tragdei, abgetregin Kleiding eins, Hafenarbeiters, du gast verkleidet, saget ich, nicht, beroscht, netterig antwortet, at der Ordenwort mich sofort erkennen, wenn ich als ich selbst ankam, ich muss in der Luengrub sein, beverdei falle zuschnappen kann, und ich, frag dich, sie werden MIT Gregorion de seinen Monjaren vom Nordhof der Fabrik aus Zusihan. Am Punkt nun Ohrword, ich mein Pfeif und Sanden, zoome langsam, das ist das Signal, sie müssen bereit sein, auf mein Kommando la marschieren, sind sie sicher, dass els noch plan, werft Holmes hielt, in andla Shelty, dan schwach, kein Plan. Oberstet, den Kontakt MIT Fanatikern und Wahnsinnigen, ober ich vertrau der Logik, und ich vertrau ihnen, das war, das beruhigendst, was a gemlist Gabenword. Die St. Enochs, Giserei lag wie ein Schlafens, terem sedufa, ihr Siegelwand, reverschmiert, die sehr broschenan Fenster, MIT eisen an Schmutz, vesid die Lingist, stillgelegt an lege dienti, non gelegentlich, Elslager, Fur, illegal Gest, ihr abgestchen lege, undi die unterirdischen, tunnelmatchten See, ideal Fur, die Jenigen die an Bio, backt bleiben wollten, Holmes betrayed das Geb, Gutsjurst, Nacktem, Urgich, Einsittenjit, Heiningsluft war. Ich bezog unter dessen MIT-Inspector Gregory an die Nemdutzend, Civil Polisten, die alle wie Laternen sinder, oder Laufbörschen gekleidet, whereon auf der Nordseite Aufstellung, tiefer Nebelkrach über das Kopfsteinpflaster, Schatten bewickten sich, Kimgid, an Lieses Mermeldrang, an Answer or Stimmen, die sich nicht zum Streit, erheben, sandern zu, einor, feierlichen Ansprech, wie elect ein Ritual, die oberen, Fenster der Fabrik waren zu, schmutzig, am Hinterchien zu, an, aber durch eins in der, Nehede, Scharniers, gesprungen, konnten wir, Herren Bruder, und de Schwestern, Erklang, Einklang wohl, Stimm, Hut noch hat werfen, wer das Joch der Progendenten ab, Hut noch hat fordern, wer das answer wort, Blutrecht, Zurich, Is, war Becket, ich, wast, das Holmes, MIT, innen dort, drinnen war, unbewaffnet, aber lachend, ich stellt, mir vor, wie, angießen, suchen den, Stadsfeilorn, hinderschwebt, untergeeds wort, AUF nahm dat. In der Gießerei Biwet, sich Holmes MIT, Bedsteger, Vorsicht, sein, Arbeitermantel an der Seine, Rugegan Hand matchten, in Suchen den etwa 12, Manier an de Frauen, in an licher Kleiding, unsittbar, sie anbringten, einos Kisten, an de Holz, zusammengesamter Bann, der auf Stand, Clarence Beckett in einem dunklen Garak, an de hield Anmanns ho, die so glanzend war, dass sie selbst im schwachen Gaslicht wie ein Flamm leuchtet. Links von Beckett stand ein junger Mann groß, MIT schmalem Gesicht an de sichtlich Nerves. Sein Haar war edel, geschnitten, und ober seiner Brust hing ein ceremonial Schirp,
absurd, onmazend. Arthur Penhallow, Marmelty Holmes, Borsich hin, der Marianne Tenkning, hinter, in onvoerde, ein samte vorda an samte vorhang, Zurak kezagen ondi gab den Blick auf an Banner frei. Auf dem MIT Goldfieden die, latinischen Wort aufgesteckt waron, die Rückkehr des Kinges, Edric's Ei, ich präsentier, in an, wer kann dit Beckett, den Waren, Ginga von Elbion, a Enstemter, Stuart Linney, ist ei Nachkom, von Jacob II, an de hat sich langes, seitversteckt am sein Blatt vor Veritoren zu, schützen, bis jetzt, die aber zuanzig, zuschur, brachen, congemermal an de lesen Applaus aus, einig weinten. Is war theatralisch, und anheimlich zugleich, ein Pantomime, verpackt in messianischer Beerzugang, Holmes ging in den hintern Teil des Raums. Wo ein Frau MIT, einem dunklen Schal entdeckt, Emilia Gray, sie stand MIT, wer schrinkt an Armen da, flankiert von zwei schweigenden Watchen. Holmes kam näher und flüstert, seien sie nicht beunruhigt, sie drehte sich an die Ear, Augen weiten sich vor erkennen, du bist gekommen, ich halt immer, in an Türmen, ein, sagt Holmes und die fügt hinzu, dies Farce endet hut abend, in diesem Moment wandte sich. Beckett and die Mensch, wir wurden in nicht MIT Goldkrinnen, sondern MIT Geschichte, MIT Wahrheit, geschmiedet in Silber. An der Word, unser, wiederhörstslang fuhren, erhielt die, gefälschte, Gattisch, Krone ho. Els were, is, Excalibur selbst. Holmes, der sich, nan dem Bunan fu, unhört, trat langsam, einen Schritt vor, und zeigte Lot, wenn CMIT der Skarade fertig sind, Mr. Beckett, dann ist is, glaub ich, an der Zeit. Das, wer über die Anklagpunkt hochverrat, Mord an der Massenfälschung sprechen, die Mensch erstarrte, Becketts Lakillen verschwand nicht, Sherlock Holmes. Ich habe mich gefragt, ob ich sie ansbieren würden. Grace, ich wollte sie unterbrechen, sagte Holmes an der Trat, vor.einer. Der Watchen griff nach seinem Mantel. Dat Beckett hob die Hand. Lass ihn reden. Holmes betrat die Bun, MIT 2 Schritten. Ich habe ihr Gattisch, Krone, gesihan. Mr. Beckett, Kingelangin imitation. Aber imitationen. Mahen noch keine Monarchen, und die ihr Herb, ich vermute. Der jung Arthur Penhallow kennt keinen, zusammenhangenden Satz über die Abstammung. Der Stewards liefern, wenn man, in Danek fragt, ein Lots Keuken, ging durch die Mensch Penhallows Gesicht, wurde Aschfell, Lugan, Brot Beckett, das ist derselb, man der Wahrheit, aber glauben, an der Logik einen, Gott nennt, adeiant den Lugende. Parlaments, nein, sagt Holmes, ich liefer, wie die Schob Dutch sagt, Scotland Yard Gerard, ihr Druckery in Lambeth, wo ihr Kinglichet, rung vita Gipperda, Mr. Ferrers, singt wie ein Kanarienvogel, langsam breitet sich, what auf Beckett's Gesicht aus, Holmes zog sein Pfeif aus dem Mantel und zündet, an Streichholz und ein Zug, dann noch einer, ich sah is, vom Fenster aus an de Wanti, mich an Gregory, jetzt, die Polizei, rückt vor wieder drinnen, vor Holmes fort, sie haben Devlin ermordet, weil ihr Fantasie nicht erwidert, aus demselben Grund haben sie Grayson getötet, da Amelia Gray, kluger als sie dachten, floh unde bracht das ganz Chaos. Zum Einsters, Beckett störst, sich auf in da Holmes trat MIT perfectum, timing sieht. An der Beckett störst wunderbar, in die Armadur, eintreffenden, Palisistan, Schrei, Brachen, aus. Amelia G. Bartanti, den Lärm,
Meitilotem Geschreck, hat Arthur von Gebert, an Erzgold, a say von Edlem Blatt, a hat in de Mot Groggisagen, ga hat in sein ganzes Leben lang belagen, Penhello, viel oft die nie an de Moralty. Ich wollt einfach nur wichtig sein, ... double quotes. Holmes blickte nicht unfreundlich an. Sie waren ein Jung, der an Geschichten glott. Das Verbricken ist nicht ihrs. Gregory legde Beckett in Kitan, die Vorworden sie hingen, Sir. Beckett spakt. Den Mann kennen sie hingen, aber nicht die Idee. Holmes buut sich vor an de Flüstert ihm ins Ohr. Dann ist es wirklich in der Zeit, dass wir an sein Paar neue Eiden einfallen lassen. Später sandit Holmes in der Baker Street sein Pfeif erniet an, diesmal in Oller. Rusch nicht als ze kann, ich kann Beckett's Strategie nur bewundern. Sinierti, qua, wast das die Wahrheit, wenn sie in Mython gehelt an de mighty Kammer gespickt ist. Muktigword, will Muktiger, als, ein bloß Manns, aber sie haben ihn oft gehalten. Saget ich noch, antwortet, or, aber, anderworden, is, wieder versekund, das menschliche, hers sind sich noch verlorenen, Königand und edlen Seelen. Is ist ein Jukres, den die Vernont nicht stillen kann. Ich schenkt ihm einen Brandy ein. Und was ist mit Amelia Gray. Der Yard hat ihr Schutz, Engebot verlegt, veröffentlicht, sie ja die Wahrheit, angestellt die Sache, richtig, sie hat ihr Leben, ristiert, sagt ich, sie hat an die Wahrheit, geglaubt, Holmes nicht, letztendlich mehr als Beckett, is war an Bitterkulter morgen. Frost zeigt niet zart, muster auf die Fenster schieben der Baker Street 221b. Holmes sah ham frostachstisch, balligert nur der Rasch, seiner Pfeifstieg in die Hie. Die Erignis in St. Enoch's Foundry hatten die Schlagzeilen beherrscht, wie immer erfuhr die Fendlichkeit, nur Bruchstück komplett, eins Radikalen, verrittelt hieß in einer Kolumn. Ein ander Fulschering von Scotland Yard zerschlagen. Keiner der Zeitungen erwähnte Holmes namentlich, im Gefühl is so. Lestrade kam Kurs noch nun an. Sein Schnurrbart sucht vor Verholtner. Aufregung Beckett istweilig aus dem Huschen begann ihrena Umschweif. Bintwartet keine Fragon, wiederholt nur dass die Krone ist. Holmes nickt. Als were is nicht, ander zu erwarten, quer luftlisser, but wes selten was zutan ist, wenn sich das Fundament als Sand hurastelt ich dacht. Mr. Holmes, voll Lestrade fort, sie kannten jetzt vielleicht els, or loeren, Gregory kennt nur die Halborheit, und der Yard steckt bis ober beid Ohren in Gefelstem, Geld an widersprüchlichen Aussagen, ganz recht. Sagit Holmes, ist, seit den Fäden von Anfang an zu entwirren, bedeutet ans beiden, an zu setzen, faltit sein langen Finger begann. Els begann, sagte Holmes, mit der gottischen Krone, ein Manns sagt ich, die Beckett als echt priccenchert, deren Echtheit devlin jedig, nicht bestätigen wollt. Genau, sagt Holmes, Devlins ebelnang Gescher, nicht aus Vorsicht, sondern aus Guschheit, wusst, dass die man sein modern Fehlschung war. An Servogeld ein Fehlschung die, nicht hergestellt würde, an existierend mans Natuaman, sondern an Verbogin Geschichte, ins Hut das, wurde entschiedend, Unterschied, Lestrade, kratzte sich am Kopfe. Verborgien Geschichte. Ja, Beckett wollt nicht, ner Sammler. Tuschon, konstruert ein Alternativ, abstamungslinie, in an Erfandanam, Thronfolger, in an Guisen. Arthur Penhallow, der mighty Geschichten, über Adel an der Königlichen,
Ansprach, aus der Versenkung, geholt werde, Diamonds war sein Krone vor der Kronung. Aber werhem Devlin Ermaden, fragt ich, weil Devlin der einzig Mann in London war, der Diamonds endgültig diskreditieren konnte. Sein Lognen, droht, Ailes, zu Zierstren was Becket, aufgebaut hat. Word die Gattisch Krone, Ausfälschung, entlarvt, Word die Geschichte, die Becket so sorgfältig gesponnen hat, auseinander flohen, bever sie überhaupt begonnen hat. Holmes stand auf und begann, auf und beg zu gehen, als obi das Gihan, im helfen word, sing gaden kenk noten, zu ent wirren, dot atet Devlin, mit bemerkenswerter, Raffines, Gift, das in seinem Tee, versteckt war, kein exotisches Gift, sondern ein seltens Alkaloid, Akoniten, aus Eisenhut, Juanan, schwer zu finden, workt schnell, und word durch die Bitterkeit von Darjeeling oberdeckt. Lestrade, Pfiff, ohne ihren Hinweis, heiten wir es nie gefunden. Holmes nicht, best die Symptom wären für einen Geschulten Biobacter unwirkenbar. Ichworf, einander, Amelia Gray, sie würdigtig Beckett, meldet sich, aber nicht sofort, sie floh, saget Holmes, weil sie befürchtet, das nächst Opfer zu sein. Und das zu recht, ihr Wissen stellt ein Bedrohung dar. Sie wusst, dass Becketts Behauptungen königlichen Abstammung haltlos wären. Sie hat die Originale, der Genealogie bei, der Katalogisierung, von Devlins, nach Klaas Giskian, und quas Dialekt, notspelestender war. Sie hat Zugang zu privater Korrespondenz, die Becketts Unterricht bei Penhaloshan in jungen Jahren belegt. Holmes drehte sich zum, kam in Amt blickt, in die Glatt, sie wandte sich an Grayson, einen anderen Wissenschaftler, der Herkenfett, Dermunds skeptisch gegenüberstand, gemeinsam versekten sie, Becketts Behauptungen zu widerlegen. Das besiegelte Graysons Schicksal unter der Silberschmied Ferrers, fragt, Lestrade, dort ein Filcher, Engraban von Beckett, die Gattischen Kronen zu porgien. Im wurde ein Teil der wiederhergestellten königlichen Schatzkammer versprochen, falls das komplett glückt, dort Ferrers wurde Nervs. Der Drachstieg begann, eigen Mansen zu prägen, Dialekt sie ohne Bingag, zu wer Beckett hat, keine Zeit sich, mit einem solchen wäret auseinandersetzen an die Plant, den Kontakt abzuschneiden, ich erinnerte mich an Ferrers, kryptisch Wort, zum Zeitpunkt seiner. Verhaften wir sehend Sinchwort an des Seinmanns, vernat mermelte ich. Holmes drehte sich mit Kulum gesit Sosdrach zu. In der Tat, selbst Fanatiker, stolpern, was mich immer noch verwirrt, sagt Lestrade, ist wie Beckett, irgendjemanden, obersuchen kannt. Diesmanns obwohl wunderschön, heit einer Genuaren, Prüfung nicht, stanjalten Holmes, Lachelti schwach, hier kommt die menschliche Natur ins Spiel. Beckett verlei sich nicht nur auf physisch otkar konstruiert. In Erzählung, ein verlorener Prinzamhang, ein verborgen, Wahrheit. Menschen gesucht, ist swor, zu glauben. In einer Gesellschaft, die immer noch an romantischen, Adelsadellen festelt, gibt es keine Skinner Geschichte, als die Rückkehr der rechtmütigen Kind Holmes zog ein gefühltes Blatt aus der Tasche. Es war die ursprünglich genealogisch Fälschung, die zu einem Drucker in Lambeth, circa vorfolgt worden kann. Dieses Dokument identifiziert Arthur Penhallow als letzten lebend Nachkommen von Jakob II. Basia Randolph, einem erfundenen Jangaran San, der Anblick nach Flandern,
geflohen war, die beglet brief, Engelblik imfron 18. Jahrhundert verfest, sind in Zeitgatru, Schrift verfest, wobei das Papier sorgfältig giltert, ist ver den Leon sind, sie aber zugend. Lestrade ranzelt die Stern, aber diesen, san, gab, is nicht richtig. Saget Holmes, und Janau, darin lag die Genialit deser, Tuschung, sie irfend, nicht nur, ein Manns Ondorn, einen King. Becket, bot ein Zuckand, die von einer, Vergengen, heit gippert, war die Ease, nie gab. Unde was word, jetzt aus Penhallo fragt, Gitsch, dat Holmes hielt in ist, wieder de Mords, noch der erkondent Fools, schuldig, Buddha benedzt man, hat im seit seiner, jugend geschickten, erzgilt, ande indazu, erzigen, zu glauben, asse vom, schicksal bestimmt, word, die Wahrheit, vieligt nie wieder verwinden. Word, die Fendlichkeit, is fragt ich das Eils, erfunden war. Das öffentlicht Gedächtnis ist Kurs, sagt Holmes. Aber gefährlich, Mython, Holten, Sitzlänger, als Fakton. Die gefälsten Mansen wurden, noch jahrelang auf, dem Schwarzmarkt kursieren, und Spinner und der Sammler tuscheln darüber. Die Geschichte wird weiterleben, Geno wie Beckett is beabsichtigt hat. Lestrade stand off, none ich shots, wir haben genig, in mindestens für, jarzente wegzesperen, Holmes nicht, und Amelia Gray. Untersch sie hat sich bereit, erklarat zu sagen, Holmes lot sich ein seltins lakin, sie kennt sich als Steiwar held in dieser Geschichte, wissen später abend, fand ich Holmes allein am Fenster, wo die flackernden Gaslaternen auf der anderen Straßenseite beobachtete, der Nebel war, zurückgekehrt, und lag tief über dem Bürgersteig wie, die Ranken, einer und Wiesen, suchen fäd, sie sehen besorgt aus, sagt ich, nur nachdenklich, antwortet, wir werden so oft mit Verbrechen konfrontiert, die aus Gier oder Leidenschaft getrieben sind. Dieses Mal war anders. War ein Verbrechen, aus Überzeugung, Usosum, mir am Sehen sie, Watson, Beckett hat, nicht bloß, Metal geschmiedet, hat Bedeutung, und die Bedeutung kann, wenn sie auf Lügen aufbaut, Teser geflixten, Vielschung von allen Worten, wir saßen ein, weil schweigend da ich dacht über, sein Wort, noch andacht an den Mann, der mittint, Silber an den ihnen, überzogen dann, glückilne bei Nehi, die, Geschichte, neu geschrieben, heit, glauben sie, das, wirklich, an die, sosch geglott hat. Holmes sucht mit den Achseln, wie oder wie hat, oder wie en sich geglott, a standoff. Griff noch seiner, Gogen zog, den Bogen, mit Sanfer, Beharrlichkeit, ober die Satan. So oder so, das, Kanegrek, bleibt intakt, mermelti a eber solange die Menschen, von verlorenen Kronen trumen, wird geben, rend die Notizen durch den Rom schwetten. Schreib ich die Lesson zeilen zu dessen vollen mein Tagebuch, ein Mysterium aus Falschgeld, versteckten, urban und irregeführten, gluckigen, enträtselt, von dem einzigen, man den ich kannt, der Illusion, von Realit, nur mit einer, Lupe an dem für, seines Verstandes, unterscheiden, konte, dat in den Tagen noch dem Zusammenbruch von Clarence Beckets großer Vorstellung kehrt, London zu seinem gewohnten Rhythmus, Zurich, scheinbar unberührt vom Fiebertraum gefälschter Kronen und Theans, unsichtbarer Thron, der Nebel, unser so oft begleitender, Begleiter ließ noch,
Onder Besen Frost, which regen, einem graun, onhaltenden, nicht zal regen. Der senst of das, doch de houses, Baker Street, 2-1 be trommelt. Holmes blieb nachdenklich, aber antotig an de Verzicht. Sogar auf sein Jones, Goyenspiel, stundenlang sa im Sessel am Kamin, an der Stadt MIT, dem Versakton, Blick eins man Sinns fewer. Der das Rätsel gellest hat, deson Gestalt, in Abanoch immer verfolgt, ich für meinen Thiel hat, ein wohlständig ekatide volles Vermin, private takten verfest underworn mir nicht sicker, ob ich, sie Gemmels verfetlichen word, manch Wahrheiten, so meint ich geharten nicht in die Sensations press insbesonder, solch die menschli, she sehnsigst noch Konagon on the sim noch in or not geholter Fantasy, into LL10.am via 10, tag noch Beckett's, wer haft on besucht ans Amelia Gray, Xetraf, Kurs, noch Schmittegein, Beglitet von einem Civil Poliston, der diskret Drogenwortit. Sie hat sich vernet ihr Holting workt, ernster on die, in ihren Augen strahlt ein still Entschlossenheit, die ich vor her noch, nie sie han, hat, danach war ihr intelligenter. Blick unwirkbar. Holmes Standoff, am Sie zu begrugen, ein selten Höflichkeit, seinerseits, Miss Gray, sagt, oder sollt ich, sagen Frau Gray, jetzt, wo die Welt, sie, bemerkt hat, sie la schwach, immer noch miss, die Seiten wären nicht gerad freundlich, Holmes dutet auf das Sofa, wann sind, sie das denn, sie sinnen, sich noch helden, bis sie zugeben, müssen das, sie selbst und die falschen Geglot haben, sie ließ sich nebon dem Führer, nieder und wärmt ihr, behandschutten Hand, der Jard tielt mir MIT, das ich els, zugen geleden word, sagt sie. Sie haben bereits an Welt geschickt, mich vorzubereiten, ich habe die, gefälschten Genealogien jetzt, Summamel durchgelsen, und wie fühlt is sich anfragt ich, mitten im Untergang der Geschichte zu stehen, ihr Augen trafen min. Seltsam, seit ich an Kirche niederbrannt, die nie heilig war, ein Zeitlang herrscht, still, dann zeigte, sie, die Lutwurden sich, daran erinnern, was wirklich passiert ist, dass Beckett keine Martyrien oder Prophetin war, sondern ein Betrügerin. Holmes admittlich aus, manch Worden is. Ander Worden sich nur an die Romantik Szene solch erinnern, das ist die unglücklich matcht einer. Gott or selten, luge, sie oberlet, die Wahrheit, wenn man sie nicht sorgflecht, sie nicht langsam, dann ist is wohl min Verantwortung, mich darum zu kümmern. Holmes legt den Kopf schief, sie wohl an, in unberecht schrieben, das tuste ich, nicht für den Rum, nur fürs Protokoll, ich begrudge, das sagt Holmes, die Wahrheit brocht selten aus Kmokanen, sie erfordert lediglich Prossens, nachdem Miss Gray gegen war, schwieg Holmes fast einhalb, stund lang, ich, wusst, dass ich ihn nicht in sein Gedanken einmischen sollt, aber schließlich sprach, Watson, die Stadt gleicht einem Ameisenhofen. Wir bewundern ihr Oberfläch, die Kutschen, die Gaslichter, den Dampf weg darunter, wimmelt, is von Jorlten Glubens Wurstelang, gehem Gesellschaften, und orden irrationaler, der rational Verstand, ist oft Gast, nicht Bewohner. Sie sprechen von Beckets Orden, ich sprech von allen Standen, von denen, die Blattlinien, vergittlich, erklären, von denen die, Symbol, unabrifang, verian Beckets Genie lag, nicht in der Field, schon von Mansen, sondern
in der Schaffung von bedeutungen.a Standoff. Jeng zum Fenster an des Bett auf die Feucht, Strage hinaus, spelt mit der geflexten, Sehnsuchts de Menschen, dem Wunsch zu etwas, Gujarim zu gehören, selbst wenn dieses etwas nie existiert. Der Prozess, gegangen, Clarence Beckett begann 3 Wochen später, im Old Bailey, ein seltsam Mischung aus Gelehrten, Sensations, Journalist und heimlichen Monarchisten nahm daran teil. Holmes lent ein Einladung ab ebenso wie ich. Obwohl ich täglich die Protokoll las dort Beckett, blieb rent de gesamten Verfahrens an als die Staatsanwaltschaft, die gefälschten Genealogien, Aufsichtungen vorlegt, bestritt nichts. Auf die Frage, ob Devlin Ormedet oder Graysons Todd mitverschwort habe, bestkeid oder dementiert, dies nicht, stattdessen berief, als ich auf ein Hargorat stigat, wie is nan nte dot Amelia Grays, ossig war klar, unerschütterlich und verneck sie schildert, detailliert Becketts manipulation von Arthur Penhallow, zu der religiösen Riten de Ordens und die Verwandten von Munzen zur Erschaffung einer narrativen Geschichte. Penhallow selbst betrat den Zugenstand, our Blas, zittert, und went offen. Sprach davon, wie Beckett in seit seinem sechsten Lebensjahr Erzigen hat, von den Geschichten, die man im Erzählt hat, von der edlen Bestimmung, die für sein Soch hielt, ich dacht, sagte ein Krone, Word of mich Worten, das ich wichtig war, weil ich bin, war ich bin, aber das stimmt nicht, nichts davon, das gerecht verstammt. Beckett wurde zu lebenslänger Haft ohne Berung verurteilt, das Gericht begründet dies mit dem Ausmaß des Betrugs, den damit, des Betrugs, den damit verbundenen, todesvollen und dem unermesslichen Schaden, der dem öffentlichen Verdoran zuschwada, selbst sein eifrigsten Anhänger bis auf wenig Ausnahmen, wandten sich von ihm ab. Die gefälschten, mansen fast 200 gattisch Kronen wurden beschlagnahmt und els Beweismittel vorgelegt. Einige wurden in Geschmalzahn, ein paar, so vermut ich Jellington, in privatsem Langen, und getokten Jahr, später in geheimen Auctions, rumen wieder auf, Loskils von den Verbrechen, die sie hervergebracht hatten, Holmes und ich verbrachten den, Bender Urteilsverkündung am Führer. Beckett wird ost dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden. Sagdia undernippt an einem Glas Portwein, über sein Lection bleibt geschickt, ist ein zerbrechlich. Soch und die Wahrheit muss verteidigt, nicht bloß entdeckt worden. Ich Walt Gerard antworten, als Mrs. Hudson mit einem Telegramm herinkom, Holmes faltit is auseinander, und Bierflog is mit raschen Blicken. Na, das ist da schon mal was. Mermeltia noch, ein Fall maglich, ein Mord in einem verschlossenen Rom in Antwerpen. Der örtliche Polizist hat ein Zweitmeinung ein das Opfer sei ein Antiquitätenhändler gewesen. Hat ein Goldmans aus dem Jahr 1539 in der Hand, die kein Expert identifizieren kann. Ich lachelti, noch mehr gefälschte, gitsch ig violekt, sagt Holmes und griff bereits noch seinem Mantel, oder violekt nur ein weiterer Illusion, die darauf wartet, zerstört zu werden, als wherein die feucht Londoner noch hat ertappt ich mich dabei, dass ich nicht an Beckett oder Penhallow, auch nicht an Devlin oder Grayson dacht.
Sandern an Amelia Gray, ihr Entschlossenheit. Ihren Matt angesichts eines aufkommenden Mythos und von Holmes, dem stets ein der Wahrheit war, der sich jedoch stets bewusst war, dass die Wahrheit ein Haus ist, das auf schwankender Erde gebaut ist, der Fall des Auktionators, der mighty einer nicht existierenden Manns besollt, word is, nicht in die List der größten Komsebent is gab China, Strom von Blut, China aristokratischen Marder, China imor hulenden Hund, da für mich bleibt einer der wichtigsten, denn lehrt uns, das Globlosgilst wunderwörnend, so tadlich sinken wie Gid Klinjals, quirem Diek Bogen, Zundit Holmes, ein Streichholz für, sein Pfeifen unbesegt halb so, sich selbst, halb so, mir kann die worden, nicht geboren, Watson, sie worden, erdacht, und manchmal,